talk to you about this new push here for term limits for federal judges, especially for the U.S. Supreme Court justices. Our reporting is that there are several proposals, including by both parties, for either 18 or 20-year Supreme Court justice term limits. waxaa Congreska Mareykanka ka bilowday olole xoogan oo looga soo horjeedo maxkamadda ugu sareysa dalka ee Supreme Court ka loo yaqaano sida ognahay maxkamadda Mareykanka ugu sareyso limit ma laha qof kasta oo church ah ama xaakim maxkamadeed ah in uu macnaha ay sheegay xilka ka dhamaan karo in sidoo kale limit lagu sameeyo ilaa iyo in intel ilaa iyo sanadka ama 10 sano ilaa 20 sano wixii u dhaxeeya miya 5 sano iyo 10 sano wixii u dhaxeeya miya intaas aan macnaha ay sheegay wax qiyaas ah hadda qofka inta uu church si ahaan karo inta uu ku resign gareyn karo da'diisa inta macnaha ay sheegay sidoo kale age limit aan loo yeelin term limit wax la u jirin age limitna u jirin intaasiba ay jirin sidoo kale aysan jirin bipartisan wax la dhaho oo madaxweyne kasta markii uu imaado uu asaga veto gareynayo uu ku soo kordhinayo xubno macnaha ay sheegay hor leh oo ka tirsan isla xisbigiisa si ay asaga uga la shaqeeyaan sharciyada uu rabo inuu ku baasmarsado Mareykanka ayaa dabeecadahan dhaqangal ka noqdeen sanadihii la soo dhaafay Donald Trump inta sano ee sidoo kale uu madaxweynaha ahaa sidoo kale waxaa jiro qolooyin maxkamadda Mareykanka ugu sareysa ee Supreme Court ka ah iska joogo oo lawyer ah oo ilaa iyo W Bush waagi uu soo ahaa George W Bush George H.W Bush waa 30 sano ka hor ama 20 sano ka hor madaxweynayaashii Mareykanka qolooyin ay appoint gareeyeen oo churches ama ka xaakim maxkamadda ama lawyer ah maxkamadda Supreme Court ka ayaa ilaa hadda iska joogo taas oo incredible ka dhigtay arinta in ay macnaha ay sheegay sidoo kale kalsoonidii shacabka ay lumiyeen boqolkiiba 22 kamid ah shacabka Mareykanka ee ah 300 iyo dhowrka milyan ah ama 400 milyan hadda sii galay tiradooda Mareykanka ayaa kaliya 22% ama boqolkiiba 22 ayaa ogol in macnaha ama kalsooni ku qaba Supreme Court ka ama maxkamadda dalka ugu sareysa taas oo ka dhigayso inaysan dadkii ku qanacsaneen maxkamadda amarada ka soo baxayo redistricting ka la sameeyay waalida ah in madaxweyne kasto imaado danihiisa ay ka shaqeeyaan maadaama madaxweynaha ama xisbigiisa macnaha ay sheegay soo appoint gareeyeen oo 20 sano ay meesha iska haystaan kaliya ay iska laqahayaan wixii macnaha ay sheegay la siiyo mushaharkooda sidoo kale inaan age limit loo yeelin ay meesha iska fadhiyaan ilaa ay ka geeriyoodaan sida ognahay xaakim maxkamadeed ayaa isbuucii la soo dhaafay ku geeriyooday asaga oo wali church ah sabab la xiriirana ayaa ah in macnaha ay sheegay age limit wax la dhaw u sii jiray Mareykanka qofka asagoo caantatab ah oo xataa aan macnaha talo aan goyn karin ama amar maxkamadeed aan macnaha waxba ku saleysaneed oo la wala iska ah inay macnaha ay sheegay ku duqoobahayaan maxkamadihii taas oo sidoo kale arintan ka dhigtay in uu Mareykanka maxkamadiisii ugu sareysay ay noqoto lack of credibility ee iska noqoto oo dadkii xitaa ay ku kalsoonaan waayaan ay sidoo kale heerkaas u gaaray marka olole xoogan ayaa ka socda Congreska Mareykanka ay dabada ka riixayaan qolooyinkii dimuqraadiyiinta oo hadda 3 kursi kaliya ka xigo inay aqlabiyadda Mareykanka sidoo kale ku guuleystaan in ay noqdaan xildhibaanada ugu tirada badan ayada oo waliba Donald Trump uu xilka hayo 3 xildhibaan kaliya 2024 sida ogeyn ayada oo 18 xildhibaan laga badan yahay ayay waxay sameeyeen move ama macnaha ay sheegay dhaqdhaqaaq aad u xoogan ayay sameeyeen wayna overturn gareeyeen qolooyinkan sidoo kalena aqlabiyadda labada aqal ayaa ku guuleysay 2018kii inta uusan ku guuleysan madaxtinimada Mareykanka Joe Biden isla taariikhdii ayaa haddana qormayso oo waliba tan ayaa way too far ka macnaha horeyso ama ka qiimo badan ama macnaha ay sheegay sidoo kale aad looga saadaalinayaa in ay guul ku soo dhamaan doonto dimuqraadiyiintan ay ku guuleysan doonaan Meadows Church ayaa sidoo kale aqalka iyo waliba maxkamadda isku maray aqalka Congreska Mareykanka macnaha ay sheegay loo yaqaano the Capitol Hill tagay si uu xildhibaanada uga weydiiyo sidoo kale u muujiyo buuqan jiro sidoo kale shacabku uu ku muujiyo waxyaabaha hortabinta leh ayaana ah in maamulka macnaha ay sheegay maamul kasto imaado in ay la koobsadaan oo ay bartii kala sii wadaan churcheska ama xaakimiinta maxkamadaha Mareykanka maxkamadda ugu sareyso ee Supreme Court ka
in ay tahay unacceptable ama waxaan la aqbali karin age limit in la sameeyo ugu yaraan 18 sano ilaa 20 sano qofka in uusan ahaan karin lawyer maxkamadda Mareykanka ugu sareyso ee Supreme Court wixii taa ka dambeeyna ay tahay in uu resign gareeyo ama uu xilka iska casilo sidoo kale over age qof inuu maxkamadda Mareykanka uusan fadhin karin oo hadii macnaha age limit ilaa iyo 50 sano iyo 70 sano intii u dhaxayso oo macnaha iska casilahayo xilka uu macnaha sii wadi karin maadaama wixii uu yahay law ama sharci sidoo kale sharci dejin iyo sharci goyn ay tahay ama macnaha ishaga aysan ahayn waxyaabo lagu kaftin waxyaabaha hadda dhacayana ay sabab u yihiin in wada odayaal ay yihiin qolooyinkan maxkamadda ugu sarsareeyo ama xaakimiinta ugu sareysa amarada ka soo baxayana ay yihiin amaro macnaha Donald Trump farxad gelinayo sidoo kale redistrictingkii macnaha ishaga gobolada qaar ay ku adkeeyeen inay ogolaadaan gobolada qaarna ay ogolaanayaan taasoo ka dhigan in marba xilligaas madaxweynaha joogo macnaha ishaga sidoo kale matalaan ama codkiisa ay muujiyaan ay dibadda u soo saaraan sidoo kalena madaxweynayaashii Mareykanka soo maray oo dhan ay la soo wada shaqeeyeen oo wajiyadooda dadka ay ku bateen oo macnaha laga qabjabay qolooyinkan xilka inay dhaafaan sidoo kale aad loo dardargelinayo Still some passing activity here at the Capitol, even though Congress has gone home for the weekend. Let's just look, though, at some of the news we've made together through independent journalism in the past, let's say 96 hours. Talk to you about this new push here for term limits for federal judges, especially for the U.S. Supreme Court justices. Our reporting is that there are several proposals, including by both parties, for either 18 or 20-year Supreme Court justice term limits. It's a heavy lift, but the recent controversial rulings on Roe versus Wade getting overturned, the Voting Rights Act getting gutted, and Trump's criticism of some of his appointed justices has led there to be some momentum and energy behind the conversation, perhaps setting the stage for the future. One of those who sponsored such a bill, talk to us, Johnny Olszewski, first-term Democrat from Maryland. Look, I mean, I have a lot of issue with some of the court rulings, whether it was gutting the Voting Rights Act or decimating campaign finance reform through Citizens United. But I'm more deeply concerned about the structure and the institution itself. The fact that we see judges hobnobbing with President Trump at state dinners, the fact that we have these huge ethical concerns with these lavish trips and gifts, sometimes with people before the very court, the fact that their code of ethics has no enforcement mechanism. They don't even have to say why they've recused themselves. And so I think there's a larger issue at play here that the American public has no confidence in a court. And when only 22% of Americans have confidence in a court and 78% want to see these term limits implemented, I think it speaks to a larger problem. I mean, Alexander Hamilton said the Supreme Court should be the least dangerous branch. And what we're seeing instead is it's become super partisan, and they're handing down some of the most influential and consequential decisions affecting this country, more so than even what presidents and members of Congress are doing. sida arkaysan baadhigan Supreme Court-ka ee ka tirsan sharci dejinta Mareykanka sidoo kale xildhibaanada haan inay la shaqeeyaan la rabay ayaa sidan u dhaqbahayo oo partisan wada ama xisbiga markaas talada hayo la safto Sembri sidoo kalena termkooda in uusan collapse garoobin ilaa ay kaga geeriyoodaan ayaga oo kursi ku fadhiyo ama macnaha ishaga maxkamadaha Mareykanka matalahayo ayaa sidoo kale arin aad macnaha ishaga dadka ay u naceen sidoo kale 78% ma rabaan in sharcigan uu sii jiro waxay rabaan term limits waxa loo yaqaano ama la overturn gareey dhamaantoodna ay xilka iska casilaan markii macnaha ishay khasabna ay noqoto in markii la gaaro age time limitka iyo waliba age limitka loogu talagalay in ay ahaadaan looyaro maxkamadaha Mareykanka ugu sareeyo waliba 10ka ugu qiimaha badan ama go'aamiyo sharciyada iyo waliba dacwooyinka loo geeyo sidoo kale in laga ilaaliyo inay influence ku yeeshaan baadiyada ama dastuurka Mareykanka sidoo kale inaysan khilaafin in ay sidoo kale macnaha sheegay madaxweynaha markaas talada hayo aysan ka amar qaadanin dadka Mareykanka sidoo kale sidaas la mid si fair macnaha sheegay ugu adeegan ay dadka intooda ugu badan codsanayaan Congreska biilkan waxa la filayaa inuu baas garoobi doono maadaama xataa qolooyin badan oo Republican laga yaabo inay ku soo biiraan ololahan lagu bedelayo qolooyinkan oo ay dibsadeen sida ognahay Republicanka inay kala jabeen Thomas Massey sidoo kale la diray Majority Green wadanka iskaga carartay qolooyinkan Republicanka laftirkooda aysan hadda ishaysanin ay rabaan in macnaha aqlabiyada la wareegan qolooyinkan dimuqraadiyiinta isbedel weyn sidoo kale saacadaha soo socda la filayo
haddii muuqaalkan kusoo gaaro fiirkaadana la wadaag sidoo kale muuqaalka like noo saar nagu soo biiro channelka subscribe noo saar naguna support gare waana maasantahay